Last night I was speaking to Jerry LeCourcier, who was the head of A&M Records in Canada at the time, and Jerry mentioned how one of the albums went gold and how he really loved the group and worked quite a bit with them. So one thing led to another, and they performed at the Ottawa Folk Festival. All of this, I think, was partly because of getting play on Shea, because normally they wouldn't get play on most radio stations, and the stations over in Hull now, Gatineau, the ones that existed at that time didn't play that kind of music, because CANO was very much crossover from folk to rock to pop, a little bit of jazz mixed in. So Shea was their principal outlet in Ottawa, as well as Carleton Radio, CKCU, but they didn't have as large an audience. So they really clicked in the Ottawa region. Very early on, Shea got involved in what was usually called co-presenting, and that means that the radio station would get very much involved, not necessarily be involved directly in the production, but would give it tremendous support, play the record a lot, mention the concert. So I would, maybe a little bit of a conflict of interest, but I would be part of bass clef entertainments or treble clef presenting the concert, and Shea would get involved. Il y a une fois, je savais que le TNO, ça c'est en 76, j'ai l'impression, je savais que CANO était pour avoir une pratique à Slag. Alors, je suis arrivé 10 minutes avant la pratique, puis Dave Burt, celui qui joue la guitare électrique, était sur la scène, puis il était en train de jouer, je ne savais pas trop quoi, mais c'était très asiatique, c'était symphonique, c'était beau, c'était musical, c'était extraordinaire. Fait, il a joué pendant une dizaine de minutes, puis c'était une tune que je n'avais jamais entendue. Il inventait à mesure, j'avais l'impression. Je m'approche, parce que c'était un de mes amis, puis tout d'un coup, quand m'approchant, je me rends compte qu'il était en train de mettre la deuxième corde sur sa guitare. Il était en train de changer ses cordes. Fait, il en mettait une, il mettait la première, puis il s'est mis en tourne. Pendant 10 minutes, il se mettait en tourne avec une corde. C'était symphonique, c'était extraordinaire. C'était génial. Une corde. Ça te donne une idée du calibre des gars, tu sais. They just blew minds. It was as simple as that. And they weren't in, I think, had it been from Quebec, would have not got the response it got. But it wasn't from Quebec, and it was so special. And they could play. That was another reason. See, they had been, some of the members had been in a cover band, and they brought that to CANO. And Andre and Marcel were in a theater company that used to do live music, and get Dave Burt to play guitar and and do all the recordings, and they would sing it live. So there was an excitement to it. Remember that we're unknown, but we got 6 record deals right away, or 5, I don't remember. We had a record contracts by May. We're in the studio by July. The first album came out in September, you know, or in the studio in June, and then we just took off. You know, you have to remember that this second album and the first album, the combined sales, released the second album also in September and October. By Christmas, I think they had sold 70,000 copies in 3 months, in French. You know, it just wasn't heard of. Je trouve ça fantastique que des jeunes gens soient attirés à la musique CANO. C'était une musique qui est née de passion, de vrais sentiments que les gens voulaient, que les musiciens voulaient partager avec d'autres. Donc,
C'est pour ça que j'encourage les futures générations à bien suivre leur passion. Travailler fort, parce que rien ne se donne. Il faut travailler. Si les gens comprenaient comment fort les musiciens du groupe CANO ont travaillé pour arriver où ils étaient. Bien sûr, on a eu l'avantage de la machine publicitaire d'une compagnie de disques, mais c'est grâce au travail ardu que les musiciens, individuellement et collectivement, ont mis dedans pour attirer l'attention de cette compagnie de disques-là. Donc, suivez votre passion, travaillez fort, puis lâchez pas. En fait, je pense que c'est, en partie, c'est l'esprit de mon frère qui a su vivre plus longtemps que son corps. Il était un peu comme une colle, il était un rassembleur, il était une personne qui a vraiment ramené ces musiciens-là ensemble. Puis, on voit par la chimie du groupe qu'encore après 35 ans, ils aiment ça, monter sur la scène. Et puis, même si ils ont des petits bobos ici et là, c'est pas évident de monter sur la scène rendu à un certain âge, puis ils le font quand même. Puis je pense qu'en partie, c'est pour faire vivre l'esprit d'André toujours.